mostly. Я задала вопрос, как снимать колики у новорожденных, и Ананта отвечает, что обычно это из-за непереваривания молока материнского. So for my son, when he is infant, Например, у меня сын, когда он был младенцем, he used to cry with stiff stomach. он плакал от того, что у него был животик твердый. Then I have given Ananth-Homoeo-30Jan2020 6 and 2 or 3 doses, he is okay. He is playing. And if it is, we have to see why the pain is coming, the cause. Because once a child was brought to master, then he has a strong pricking pain in the chest. Then they have inquired all the history and previous food, and nothing is ameliorating him. If anyone want to touch him, the pain is increasing and he is crying a lot. Then master asked to remove the clothes. So there was no button to the inner shirt. So his mother put a pin, and it was opened and it was pricking him. Then he removed it and no pain is there, no medicine is required. So if the gap between the food, that should be taken care of. Some infants are there who need more and more of food because they digest good, but generally we will give 2 hours gap. So if the infant is not passing stool and he is developing this colic, then we can give eagle folia. Mother tincture. There was a small incident. One day, a little child was brought to the dispensary. That day, master was out of station. Master E.K. was not there. So I was there in the dispensary. And this is only 3 or 4 years baby. And she was very much suffering. Then I asked these parents what has happened. Then she got some little fever. They brought this baby to the children's specialist. He gave an injection into the buttocks. And the needle has broken inside. Во время укола эта иголка, она сломалась, и кусочек остался в койке.
And then this doctor, he tried and he sent her to a surgeon. И он послал ее, он попытался вытащить, но не сумел и послал ее к хирургу. Then meanwhile the surgeon, he made a radiography. И он сделал рентген, этот хирург. And then they could not find the needle, the piece of needle where it is easily. It was not found. И они не нашли этого кусочка. Then they made deep radiography. И поэтому сделали глубокую радиографию. And they found that this piece of needle went inside and it is stuck up in the joint of the ball bone inside. И обнаружили, что этот кусочек, он как бы уже прошел какое-то расстояние и застрял в кости сустава. And the surgeon said, now we have to open her hip bone. И хирург сказал, теперь нам нужно сделать, скрыть сустав. Then the parents are scared. И родители очень испугались. They came out of the hospital. Пришли в диспансер. And somebody told them that you go to the homeopathic clinic of Master E.K. Пришли кому-то, и кто-то им сказал, что попробуйте сходить к мастеру E.K. К гомеопату. And so they brought her, and she is not acutely crying because the needle only is stuck up and not continuous pain, but how to get out the needle, only the surgeon says we have to cut open. Ребенок не постоянно страдал, потому что, видимо, при каком-то только движении все это было. Вот. Но иголка там застряла, и единственным выходом на сегодняшний день, значит, на время прихода, было делать вот эту глубокую хирургию, рассекать ткани, вытаскивать иглу. Then I have observed, and for a few minutes I thought, and then I gave only Silesia 6X. И, в общем, я подумала и дал ей просто силицию 6. One tablet in the morning, one in the evening. Одну дозу утром, одну дозу вечером. C6. D6. D6. Yes. D6. Ага. D6. Shishla salt. Ага, шуслеровскую соль, силицию. And then I asked them to come back after 10 days. И сказал через 10 дней прийти обратно. And then after 4 or 5 days they came back and said, there is a big boil on the buttocks for the child. И через несколько дней они пришли и говорят, что у нее нарыв возник очень большой. And they were afraid about the boil. И они переживали за этот нарыв. Then I have given placebo. И это, тогда, в общем, я дал им плацебо, And asked естественно. them to continue this Silesia. И попросил продолжать прием силиции. After 3 days, И еще через 3 дня this boil started to separate. этот нарыв стал гноиться, из него стал выходить гной, наконец. And the piece of the needle came out. И эта иголка вышла наружу. Then they brought the child and the needle, piece of needle again. Да, и они Show me. принесли ребенка и показали этот кончик иголочки, да, кусочек иголки. Afterwards, the child is all right. И после этого с ребенком все было хорошо. And I told the father, you take this piece of needle to the surgeon fellow. Я сказала родителям, возьмите, пойдите к хирургу, покажите. Что не всегда нужно делать операцию. So he really went and told the surgeon. He said, it is not possible. And he made again radiography and said, oh, the needle is not found inside. And the father said, needle is here. И они пришли к хирургу, рассказали, что такое, что такое произошло. Он говорит, нет, это невозможно. Это не несет. Тогда он говорит, нет, это невозможно. Сделал еще раз рентген глубокий и не нашел там ничего. Он говорит, я что-то не нашел там никакой иголки. И тогда родитель сказал, да вот она. So in this case, if we give some
some medicines, higher potency and all this, then we cannot solve the problem. Нужно понимать, что если мы в таком случае дали какое-то высокое разведение, то мы не решили эту проблему. Do you know what is the common name of Silesia? Do you remember? Вы помните, силиция, это как называется в обычной жизни? Homeopathic surgeon. То есть обычное имя по гомеопатии, ее называют гомеопатический хирург. Silesia is one of the very strong expulsive remedy. Силиция – это препарат с очень сильными свойствами исторжения. So, before administering Silesia, поэтому перед тем, как вы назначаете силицию, you must make sure нам нужно убедиться, that there is no foreign medical inserted in the body. Что человеку уже не вводили какие-то материалы. Ну, знаете, бывают там стенды, всякие металлические конструкции после этих. Suppose the patient has a pacemaker in the heart. Pacemaker, when the heart beats. Например, есть стенд в сердце. Вы дадите если дадите силицию, it will explode. то он выбросит этот стенд. И ничего хорошего из него не будет. No, implant also we should not give. We should take. Implant also we should be very careful. Да, если есть импланты, с силицией тоже нужно говорить. Because in olden days these implants are made up of all amalgams. Amalgams is mixture of mercury and some metal. Раньше импланты делали, it's not implant, it's I know. filling. Yeah, it's okay. Yeah. In olden days they used to put this. Да, раньше, например, делали пломбы из амальгамы, которая включает в себя ртуть. So if you give Silesia to them, И если вы дадите человеку с амальгамными it is more dangerous. силицию, тогда это очень будет Why? опасно. Why? Because they are inhibited. Yes. Потому что силиция и меркуриум солюбилис, ртуть, они являются враждебными препаратами, если они вместе соединятся, могут быть очень And in pregnant lady, if you do Silesia, then will be able. Если вы беременной женщине дадите силицию, то она обязательно сбросит. So infants, if there is diarrhea and vomitings, У младенцев, если это диарея и рвота, and then colic, и колики, then you have to see the cause. тогда нужно смотреть на причину. If there is no apparent cause Если нет никакой видимой причины, and there is vomiting of milk like curds, pieces of curd, и ребенок пьет молоком с творожином, and it is sour smelling sour, пахнет кислым, Ethusa. то поможет и пузо. Ethusa. One dose will rectify all. Одна доза 30. Generally, if there is no apparent reason and there is colic, then we can give a dose of Naxomica 6CH. Если нет никакой причины и колики, тогда даем нам сомику 6CH. Как деткам правильно? 6 несколько шариков на сколько If it is too small child, we can dissolve it in Yes, in plain water or in milk of mother. even milk. Yes. How many?
Maybe one pill or one drop is enough for him. Одного шарика достаточно, можно развести в воде, можно развести в молоке. Если это материнская, тогда одна капля. Or if in infants generally we can also give the medicine to the mother to lact. Также с детьми хорошо работает, когда мы даем препарат не ребенку, а матери. Но если они нам Кто последний? Петуза? Нет, петрушка это для населения. Петуза это... In children we find some children who are always complaining of colic in stomach. Children. Иногда дети все время страдают коликами и болями в животе. Then when we ask them, the mother says he is not eating proper food, he only wants to eat sugar. И тогда мы начинаем, не у младенцев, а постарше детей. Тогда мы спрашиваем, как он питается, и мама говорит, что он нормальную еду не ест, только сладкое хочет, только сахар, тоска. Very irritable and touchy. При этом ребенок очень раздражительный и обидчивый. Not passing stool properly. Нормально не какает. And always there are worms И все время у него in stool. Черви. Itching in anus. Попа чешется. And during sleep he will grind his teeth. И во время сна он будет скрипеть зубами. Make some sound or talks. Либо разговаривает во сне, либо какие-то звуки издает во сне. Then, цина. Тогда мы даем ему цину. Then we have to give Sina. Maybe you can start with 30. Можно начать с 30. For supporting this, if we are given indicated remedy, Если мы дали цену, то для того, чтобы ее поддержать, мы даем. and the complaint is from worms И жалобы в основном паразитарного характера. and aggravation during night, itching, pain, И обострение ночью, потому что вот это вот зуд, then we can support with эмбелия. yes. Тогда мы поддерживаем цену еще одним препаратом материнского разведения, который называется эмбелия. Generally we give in mother tincture. Обычно даем материнское разведение. Тридцатку даем одну дозу, а материнскую ежедневно. Okay. Or if the pain is mild and repeatedly coming after eating Если боль не сильная, но каждый раз приходит после еды or before passing stool in infants, или перед тем, как покакает у младенцев, then you can give natron phosphor. Если боли небольшие, и они сразу после еды и перед стулом, тогда мы даем шустеровскую соль, натрий фосфорик. Pain in stomach with flatus. Flatus. Резис. So there also we can give natron phosphoric 26. Passing the gases from anus. It's called flatus. Газы, которые не в животе, а которые пукают. Есть номер указа? Нет. Когда это будет? And in some children, generally infants who are born in hospitals, after the mother takes some antibiotics or some allopathic medicines,
Generally, they develop infantile jaundice. И бывает, что в таких случаях ребенок развивает желтушку. We see the eyes are very yellow, Мы наблюдаем у него желтые глаза, difficulty to pass stool. проблемы со стулом, ему трудно сходить. The skin is also either white or yellowish. И кожа немножко желтоватая. Generally, 90% of the cases, Иногда в 90% случаев, по-моему, with a single dose of одна доза сульфора. sulfur 6CH, Сульфор 6. the infant will be better. Ребенку станет лучше. This can be followed by chelidonium. Можно давать как ежедневную хилидонию. Generally, we give in mother tincture. В материнском разведении. So we can repeat 1 or 2 doses of 6CH, and if it is still persistent, we can give a dose of 30CH, then it is enough. И мы по мере надобности можем повторить несколько раз шестерку сульфура. Вот. И если эффект не достигнут, тогда можем дальше поднять до 30-го разведения, дать одну дозу 30-го. Or with this infantile jaundice, some infants will develop aversion to take food, aversion to take milk. Если это вот эта вот младенческая желтушка, и ребенок потерял полностью аппетит, And the stool will be white. и белый стул у него начинается, Then we give then we give maybe licopodium. Maybe антимониум. Антимониум кругом 6С, если, значит, желтуха с белым стулом. if she is Это именно младенческая желтушка. It can be just in, sometimes they are coming to this birth with this jaundice. So this With the? with jaundice. Sometimes they are born with jaundice. this It's also. infantile jaundice we are saying. Да, Infants. значит, младенческая желтушка, я спросила, это вот та, с которой рождаются. Иногда бывает, что ребенок. All we are discussing about infantile jaundice only. Мы вообще говорим сейчас именно об этом случае, когда ребенок рождается. Because if elders develop jaundice, they can narrate their own symptoms. Да, потому что если, ну, то есть мы говорим именно о младенцах, потому что у взрослых там все по-другому, вот у них будут всякие Then мы по совокупности. when we see infants, they cannot explain. We have to observe and have to give. Взрослые могут объяснить свои симптомы, а младенцы ничего не могут объяснить. They have only one language. И у них один Crying. Something is bad. Can I ask? Yeah. There are some doctors in India. I heard that there are some doctors in India who, when child is born and he's not completely healthy, from the beginning they give sulfur 1000 as anti-miasmatic. How can they judge miasm? Skin is not. You cannot judge from only skin or external. Family story. Yeah, family history. See, father may be psychotic and mother may be syphilitic. Then how can you judge? It is only trial and error. No. Only when there are symptoms, you get totality, then you will decide. So as preventive, my anti-miasmatic not possible. Not possible. Only before they get pregnancy, if the parents are completely out of miasm, then it is possible. So mom is possible before pregnancy. Yeah, before pregnancy, if before pregnancy they are free from miasms, then they may have a good child without miasms. But to mom, before getting pregnant, we can give anti-miasmatic
If you know her from many years, then you can judge. But it is very difficult to decide whether to give it or not, because by your administering remedy without any symptoms may cause symptoms from that point, isn't it? What is proving? I will translate. Я спросила, просто нам на лекциях рассказывали, что вообще в Индии есть такие гомеопаты, которые прямо при рождении ребенка дают ему 1000 сульфура без особых там показаний, просто как антимиазматический. Вот. Но она говорит, что нет, это нехорошо. Вот. Но я спросила, мамаше перед тем, как забеременеть, можно давать антимиазматические для профилактики? Он говорит, ну только если ты ее очень давно знаешь и знаешь, какие у нее точно миазмы. See, there are some wonderful fellows. We have one professor, when we are studying in college, we used to go for village tour, because our college has many centers in villages. У нас был такой профессор, когда мы учились, он выезжал в деревне, у нас там было много центров. Then when we get case, then he used to ask, give him arsenic album. Then the compounder said, no, it is not available. Today we did not brought it. Then he asks, then you give Naxomica. Then he says it is not available. Then he said, you give sulfur to everyone today. Then we asked, sir, what we are doing? Then he says, every person has Sora, then we can give sulfur to everyone. Был такой профессор, говорит, выезжали в деревню на практику, потому что было много центров в деревне. И там, допустим, он смотрел по совокупности симптомов, говорил, ему нужно ацетилку магния. Мы говорили, а мы сегодня не взяли ацетилку магния. Он говорит, ну тогда ноксонику дайте. Мы говорим, а мы ноксонику тоже не взяли. Он говорит, ну тогда дайте сульфур, да вообще всем дайте сульфур, все деревни, потому что, а мы его спрашиваем, вы что делаем, мы что делаем такое? Это зачем? А он говорит, да, сейчас у всех есть ссора, поэтому See, because without Sora we do not have any disease, so everybody can take sulfur. That is his logic. So it indicates he needs sulfur first. No. Huh? Narcotics. Sulfur. Mercury and sulfur giving in 6 potency. Yes. Then also we have to see the depth of the disease and symptoms. When we get the correct symptoms and depth, we can give. Yes. Yeah, when it is indicated, you can give. See, every medicine is not good or bad by itself. Only when we give it, when it is not indicated, it is bad. We cannot give lycopodium in 6. We cannot give lacases in 6. Lycopodium. Lycopodium, lacases in 6. Yeah, but sometimes master has given them. Only. Yes. Only. Yeah, master only told we cannot give in low potency. But lycopodium is plant remedy. All plant remedies you can try. Only poisons like lacasis, crotalus, we cannot give in lower potencies because the poison is more active in low potency. And also no salts. Yeah, no salts also. No salts not less than 30. Snake poisons not less than 30. Я отстоялся. Антон спросил, можно ли давать сульфур и шестерки, и меркуриум солидный с шестеркой. Ананта сказала, что да, можно, если показано по совокупности симптомов. Я сказала, ртуть, наверное, очень хорошо. Но ртуть можно, на самом деле. Но все-таки нельзя давать в низких потенциях ниже, чем 30. Нельзя давать нозоты и нельзя давать очень сильные яды для тиберкулезиса. Типа мышьяка. Иногда, если человек уже мертв, где время вышибает, то можно отдать. So we have. So, Vlad,
the patient is one leg in the grave, in the other world. in other world, then we can give to him this low potency even of this. Yeah, it is better then, because if we give when he is in this world, then we will send to him to other world. You- Yeah, I heard one thing that in some country just какой это смертная казнь? Death punishment by death is made by phosphor. Yes, yes. Socrates, he has given this conium in his left ear. In ear, they have put conium. Yes. Then slowly he developed paralysis from below and he died. Socrates, yes, scientist and because yes, philosopher. Его отравили, его так отравили. Не, понял. Чекута. Not понял. Socrates for sure Чекуta, I know. No, I learned philosophy. no, because master said it is conium. Okay, it was Чекуta. I don't know, because also in when we are studying, our professor also told that. Okay, maybe in India, Indian Socrates was by Koenig and Russian Socrates was Koenig by Chekutov. Cicuta. Sometimes it happens. Yeah, cicuta is also nervous remedy. Too much. When anything, because arsenic album when taken in a rude form, he will die. This everybody. Okay, now I'm translating the whole story. Okay. Окей. Значит, опять небольшая дискуссия. Значит, Влад говорит, если нужно человек с того света вернуть, да, то мы можем, наверное, вот эти низкие разведения, там сильно ядов дать или назоты. Да, вот. Но она так говорит, нет, говорит, потому что он так одной ногой отвалили, а так мы можем его двумя ногами отвалить. Да, я говорю, я слышала, вообще она говорит на одних лекциях, что на самом деле в какой-то стране смертный приговор осуществляют, дают гомеопатическое разведение фосфора. Потому что нельзя, фосфор ниже 30 нельзя. But it is, if you, it's complete. Yeah, you translate, then I will tell. Да, он говорит, да, действительно такое бывает. Например, говорит Сократа, значит, его отравили, ему в ухо просто капнули конью. Конью, как говорят, сильно не помню. Вот. Ему капнули конью, и его парализовало там правую сторону, куда капнули, потом умер. Может быть, его сначала парализовало, потом ему дали спорт. Потому что по моим сведениям, пока Сократа отравили цикутой. Yeah. Вот. И он говорит, там мастер говорил, что это был конем. Ладно, хорошо, значит, индийский Сократ отравлен конем, русский Сократ отравлен цикутой. See, but when you see the symptoms developed in him, it is more similar to conium than cicuta. I don't know, I wasn't there. Yeah, because you have how he died. There is a record. So You it put- was first paralysis, then Yeah, paralysis, ascending paralysis from foot. Yeah. then it involved. Yes. Но все-таки она-то настаивает на кониуме, потому что говорит, как жизнеописание Сократа говорится, что прежде чем умереть, у него начался вот этот спускающийся вниз паралич, который потом очень Okay. вот. И это больше похоже на кониум, чем на цикут. So another interesting thing which master has given. Prevention. There is in the world now there is a fear of diseases and they need prevention from many diseases. Сейчас в мире существует большой страх болезней, и поэтому этим пользуются для того, чтобы говорить о том, чтобы предупредить болезнь. The basic principle of homeopathy is Базовый принцип гомеопатии. if we have symptoms, Если у нас есть симптомы, then we have the similarity тогда у нас есть, тогда мы можем найти подобие
Then if we give the remedy, it will cure. И тогда гомеопатия вылечит. But to prevent, Но для профилактики we do not have any symptoms, then we have to induce symptoms and we have to у нас prevent. нет никаких симптомов, но мы должны, но мы гомеопатией тогда мы можем вызвать симптомы. But you said that to prevent colds in epidemic. Yeah, that's what that is what I am explaining. Because your nerves are reacting so fast because you remembered Chikyuta. Okay. Then yeah, we'll get when we finish it, then I will. So before, if there is an epidemic, Итак, все, да, я забегаю все время вперед. Он говорит, что для профилактики гомеопатия плоха, вот, но тем не менее, когда есть эпидемия, for example, cholera, например, холера, and we see 1, 2, 3, 4, first 4 or 5 patients, и мы лечим этих людей, заболевших холерой, и мы видим уже несколько случаев, There 6-7. there we have to write down the symptoms which are very common to all of them. Записывать вот те симптомы, которые у каждого повторяются. Then depending upon the totality of symptoms appeared in all the 5 persons, И в зависимости от совокупности симптомов, которые наличествуют у всех 5 вот этих первых пациентов, then we will get a similar remedy. мы находим подобный препарат. Then for that epidemic, in that time it will be preventive, not preventive. When a person come to you with in starting point, when you give this dose directly without taking class, he will be all right. Тогда вот этот именно препарат, он для этой эпидемии будет подходящим, и даже его можно, типа профилактического применять, но тоже не на всех, а у тех, у кого начинается вот только-только, тогда можно давать. In that instance, in that condition also, it is not necessary to give to the person who is not attacked. И даже в таких случаях человеку, который еще не заболел, ему лучше не давать. Because when there is epidemic in a certain area, not all the persons are affected. Only some few people are affected, few people are little affected, few people are not affected at all. Даже при эпидемиях в какой-то местности никогда 100% людей не заболевают, кто-то заболевает, кто-то нет. If you give the dose to the person who is not affected, then this drug will induce the. Если мы дадим From. какую-то дозу тому, у кого нет этой болезни, то этот препарат он может вызвать. So we have to see for this in this area for this time, if the remedy is camphor. For example, after 3 years there is another epidemic of cholera only. It may be some other drug, not only camphor. И нужно понимать, что это не для всех эпидемий одной и той же болезни, потому что с той же холерой в какой-то год может камфор сработать, через 3 года возникла снова эпидемия холеры, она показывает совсем другие симптомы, и это может быть совершенно другой препарат. And I was surprised because this epidemics and their cure was discussed also in a secret doctrine. When I studied it, I was surprised. Когда увидел, что в тайной доктрине тоже есть разговор об эпидемиях. And so Master has given a formula Итак, мастер дал формулу, as preventive, как делать профилактику, which is not dangerous. которая точно не несет ничего плохого, не Only we should not give to the patients who are already in treatment with sulfur or with lycopodium. Единственное, что мы не должны давать этот препарат тем, кто уже лечится сульфуром или лейкоподиумом. Because Master has given, you can give As preventive, sulfur 6CH. sulfur 6CH. Yeah, you write down, I will tell. And then followed by
Kalium uriaticum D6. And last time you said only Kalimur. Yes, because these conditions you have to remember. If the person is already, we have given him in chronic case sulfur 200 CH, then if you give sulfur 6 CH, it is a mess. Only last dose sulfur and lycopodium. Yeah, lycopodium, after lycopodium you should not give sulfur. Yeah, immediately. Yeah. But after... Yeah, then you can give, because Значит, смотрите, что-то новенькое. В прошлый раз нам говорили, что во время эпидемии нужно принимать калий муриатикум D6, а сейчас доктор говорит, что если эпидемия, для того, чтобы предотвратить заражение во время эпидемии, сначала нужно дать сульфу шестерку, а потом после этого ежедневно давать калий муриатикум D6 в течение 1 недели. sulfur has ability to Здесь очень важно сначала узнать у человека, чем-нибудь он лечится или нет. Потому что если он лечится при уже гомеопатии, и последняя доза была сульфур, и последняя доза была лейкоподиум, тогда ему нельзя давать сульфур, а просто дают. only one dose, not one dose every day. Да, естественно, для профилактики мы даем сульфур 6 только одну дозу. Не повторяем. А калий муриатикум в течение 1 недели по таблетке. То есть вот сейчас эпидемия коронавируса в Китае. Да, вы можете все, если не принимали сульфур. This will create a temporary disease which is not so deep because we have given very low potency. Мы можем дать в качестве профилактики сульфур 6CH, потому что он дается в очень низком разведении, и он, конечно, создаст какую-то болезнь в конституцию, но она будет очень кратковременная, совсем не And it has ability to penetrate. И у нее так asceticism. Yes. И так как сульфур это глубоко действующий препарат, он имеет вот эти проникающие способности, то есть он хорошо защитит. And this calimur, А калимуриатикум, it is not so deep, but it prevents the tissues from getting into disease state. а калимуриатикум это поверхностный препарат, не особо глубокий. Only when there is fear of disease. If he has no fear and no symptoms, it is not necessary. Значит, а калимуриатикум это не очень глубокий препарат, он защищает наши ткани. That means if you in your family or in your class in school somebody is already sick with this epidemic disease, then you can take care. Then also, if you are not fear of getting disease, it is not necessary because it will not affect you. But if in family one child is already sick, It is all moms will have fear. yeah, because they have fear, master has prescribed it. If there is no fear, it is not necessary. Ну и вы можете применять эту профилактику только если действительно боитесь заболеть. Если не боитесь заболеть, лучше не применять. But successfully, in many places, in all our dispensaries, only with this we can prevent. И в наших диспансерах именно вот так мы профилактируем все эпидемии. We can prevent only 70 to 80%. Но тем не менее, мы, значит, из тех, кто принял эту профилактику, you use prevention. Yes, we use prevention because somebody come to us and they ask us, please give us preventive. Then we only give this. 70% those who received this prevention they will not get, but 30% or 20% anyhow, whatever remedy we will give, they will get it. Okay. И эффективность этой профилактики, она примерно 70%, потому что 70% принявших при профилактике эту комбинацию, они не заболевают, но 30% они заболеют в любом случае, потому что... And we also observed one thing in our dispensaries. Еще мы наблюдаем еще одну вещь. One who is ready to serve without fear, they will not get it. Мы наблюдаем, что те, кто готов помогать, служить другим людям без всяких там, сомнений и страхов внутри,
будет работать с этими пациентами, тогда они обычно никуда не... Master has given an example. Мастер дал пример. So, in past days, the most dangerous spreading disease is leprosy. Например, в прошлые времена в Индии самой страшной болезнью была проказа. Очень быстро. Because many people used to get it. Очень заразно. И очень много людей. And they are isolated from normal public and they are kept away. Для того, чтобы предупредить распространение, их изолировали в какие-то резервации. Then Mahatma Gandhi used to heal them by chanting name of Lord and serving with his bare hands. All the wounds he used to clean with water and bandage. Он лечил этих прокаженных, распевая мантры, и он обрабатывал их раны, потому что там ужасные язвы при проказе. Он даже перчатки не одевал, он голыми руками обрабатывал их язвы, от гноя там очищал их. Without gloves, without mask. Без маски, без очков, Without. без ничего. So he is never affected, and the people who he served are also they are better. И он никогда не заболел проказой, и она его не коснулась. И те, кому он помогал, им становилось лучше, потому что это неизлечимо. Okay, he is saint. Yeah? He is a saint person. Yeah. Everybody should become saint person. That is what evolution of human beings. Okay. Maybe some. Дайте переведу, да. Значит, итак, вот Махатма Ганди, значит, я все сказала, на самом деле, все перевела. То есть те, кому он помогал, им становилось лучше, и он никогда не заболевал. Я сказала, что он же святой, всем, а когда-нибудь должны стать святыми. Да, нужно сказать, что он Наши добился, их не пускали в храм. Даже в храм Махарши не разрешали. И он добился того, что приняли закон, чтобы им можно было заходить в храм. Also, Mahatma Gandhi, he lobbied the law which allowed them to come into the temples, because before they were not let. Yeah, before him also there are many reformers of society, because in in 3rd century BC we have a great saintly person. 3rd century BC we have a great saint called Brahmam Naidu. В 3 веке до нашей эры у нас был очень великий ученый, которого звали Брахма Naidu. Brahma Naidu. Brahma Naidu. So in his area he passed a rule that everybody can enter the temple and see God, and all the Ruler or scientist? he was a guide to the ruler. Окей. Он был советником одного правителя, царя, и он. And then he passed a rule that he made his king to pass a rule that everybody can see God, and all the villages, all the people in that village or in that city should eat at a time. Everybody, not rich and poor, and everybody should eat at a place at a time. That is what he started. Yeah, in temple, because in previous days there are no so many halls. People used to use temples. И, значит, вот он как раз добился того, чтобы принят был закон, что в их маленьком государстве, в городе, в храмы пускали всех абсолютно, и также то, что там кормили всех одновременно, не было, то есть и бедные, и богатые, и здоровые, больные, они ели всех вместе в одной тарелке. Because reformers are always there in every country. В каждой стране во все времена бывают такие хорошие реформаторы. Да, есть еще. Значит, в наших гомеопатических аптеках, как правило, материнских тинктур нет.
Поэтому она вначале говорила, что можно использовать D3. В аптеках уже есть. А что, в чем вопрос? Нет, для новеньких. Замена материнства на D3. То есть для новеньких ты сам не можешь сказать, нужно, чтобы она сказала. Окей. Подтвердить. Is it true that if mother tincture is not available, then we can use the D3? Yeah, D3 or D1 up to D6. Even D6. Up to D6 it is okay. Да, до D6 нормально заменяется. То есть D1 или D3 или D6. Вот тогда говорят, только D3, значит, может поднять. Нет, ну D1 это тоже говорят. Но D6 это уже на грани. Вопрос по поводу маленьких деток. В Украине очень распространено сейчас заболевание дисплазия тазобедренных суставов. Дети погибают стремена на полгода, на 3 месяца. Но это дискомфортно, они становятся нервными раздражителями. Что мы можем в гомеопатии взять? Окей. Для дисплазии. Ну да. Я же не вижу, что будет сказано, но ладно. В принципе, да, понимаете. Окей. She's telling that now in Ukraine very many infants they are born with dysplasia of humeral joint type. Yeah, and they put some equipment on them, and it is not comfortable for these little infants. So she's asking what homeopathy can help with this dysplasia of human. Maybe this in ill development, underdevelopment is a symptom of which miasm? But Yes. it's usually not because of underdevelopment. It is это недоразвитие. Да, она не попадает. Yes, it is underdevelopment. Yes, because the ball is not formed properly, isn't it? So before, The bone is not seated. yeah, dislocation. Сумка не сформирована. Because underdevelopment of the joint. Yeah. Then syphilis is mainly the miasm. Mostly syphilum is indicated, but we have to see the symptoms of parents. Ну, тут как надеюсь, не болезнь людей. Тут могут быть разные варианты, но обычно, значит, недоразвитие любое это сифилитический миоз, и поэтому сифилитом показан обычно в таких случаях, но нужно смотреть также, какие миазмы и какие болезни у родителей, у бабушек, у дедушек. Вот. Если там есть какие-то указания на сифилитический миазм, то можно дать сифилит. Because everywhere it is there, because if we manipulate, misbehave with what we call sex, then all these will come to existence. Because these syphilitic and psychotic miasms, they are due to this fault. So that's why they are very much spread now. Yes, because you see the world everywhere it is, not only in America, but everywhere it is like that. Also in India now. Even in India. Да, значит, ну, так как сейчас такой век идет, когда очень большие злоупотребления сексом, вот, поэтому сифилиновые и сифилитические миазмы, они же происходят от сифилиса и гонореи, которые были в прошлом поколении. Вот, поэтому получается, что обычно такие вот последствия возникают из-за этих миазмов. И вторая часть этого вопроса, в старшем возрасте, уже после 50, когда происходят проблемы тазобедренных, заменяют тазобедренный сустав. И причину называют дисплазия в детстве. Что в конечном итоге там происходит все равно в зрелом возрасте разрушение, если не... Да, заменять суставы, или можно в этом возрасте тоже что-то сделать, чтобы не делать операции, не менять суставы. At the age of 50 and above, usually these people
a lot of people they need the replacement of this hip joint, and now they explain this by this dysplasia in when born. Yes. And she is asking if it is possible to treat this. Yes, maybe we have to experiment it, because previously it was not there. Now it is prevailing. We have to see, because if the infants are born with physical maldevelopment, generally we can give zincum metallicum. Yeah, also when the physical part is not developing properly. But usually it is discovered when in childhood. Yes. Короче, да, можно пытаться лечить до замены. Syphilinum. Значит, если возвращаться к дисплазии у детей, когда она обнаружена, любое недоразвитие обычно, но часто его лечат либо цинком металликом, либо сифилином. Because master used to give syphilinum when the mother suffered with multiple abortions because of maldevelopment of fetus. Then he used to give syphilinum to the mother, and the next born child will be okay. That is how it works. Мастер часто дает сифилином тем женщинам, у которых были выкидыши или замершие беременности. И обычно после того, как женщина получает сифилином, у нее следующая беременность уже развивается нормально, она нормально вынашивает. Если можно вопрос, что такое инвестиция? Ну, не такая теперь в этом отношении. About hepatitis C, can you give some preparation? First you should forget the names of diseases in homeopathy. Первое, что вы должны забыть, это название болезни. Если вы решили заниматься каким-то In any given point, в любом случае, you have to inquire symptoms. посмотреть совокупность You have to know the person through the symptoms. пациента, узнать его как можно лучше, как личность, как со всеми особенностями. Then any given name of the disease may disappear. И забыть все названия болезни, которые вам кто-то называл. And the patient should follow the instructions of physician in his diet, regarding his rest. So if all these criteria will work, И если, значит, человеку, взяла у этого человека всю совокупность симптомов, там, физические, ментальные и летальные. Если этот человек следует всем советам доктора по поводу диеты, because ограничений в данном случае, if a person comes from liver problem, the physician has given some remedy, потому что если человек приходит с печеночными проблемами и ему дают определенный препарат, then the patient goes to some party and takes some wine, it is useless. да, и если человек при этом пойдет на какую-нибудь вечеринку, выпьет там вина, Then the patient come and say, I took exactly on that same time you have prescribed for many months. Why my disease is not cured? Because you have to know what to stop and what to include in your diet. Они когда-то рассказывали, что они один и тот же диагноз лечат, то есть у всех разные назначения. Короче, я еще раз, я забыла уже, о чем говорилось, еще раз, особенно такие вещи, как печень, гепатит С, там, В и прочее, они лечатся гомеопатией. Но только в том случае, если человек строго следует диете. Например, ему исключат не только вино, а вообще все пищевые продукты, даже квашеную капусту, даже живой хлеб. Если он всему этому будет следовать, он будет жить вкусно. Какие рецепты? Взять сам. Маленьким кем-то, зубы. Покушай зубы. Сок, температура, можно начать. In infants, when the teeth are coming,
they have running nose, Yes. temperature, and weights, and they are high. So can they have some problem? Yes, tell me, how can you help? We have discussed this. When there is teething diarrhea, Teeth and diarrhea, I don't know. Chamomilla. and when there is Teeth and I didn't teething, know this. when the infants, I didn't know this. Really? Now I know. and if there is cold coryza during teething, Короче, если режутся зубы и понос, то это хамомила. Температура высокая, держится. And also high temperature is okay, yeah? Хамомила. yes, Если без поноса, только температура. Ну, поноса нет, там просто жидкость чувствует. А может и не. В основном большая температура держится. If mainly high temperature and it is persisting. yeah, you have to see in which category he will Вот come. варианты у нас хамомила, пульсатила и меркуриум солюбилис. Generally, mostly indicated remedies. Потом мы берем материю медику, садимся и смотрим, сколько We cannot say больше всего подходит под какой препарат. И выбираем один. we cannot say only this, but these are mostly indicated. И это не значит, что только эти могут помочь. Может помочь вообще, тут принцип нужно понять, что в гомеопатии любому человеку при любой болезни может помочь любой препарат. В зависимости от того, какие он симптомы развивает. Только основываясь на симптомах мы можем выписать препарат. И Ананта сказала, что хамомила, пульсатила, меркуриум солюбилис это не исключительный список. Это в основном по их опыту наиболее часто помогает. Но это может быть любой другой тоже. Okay. Хорошо. Ха. She wants to know logic of this restrictions. Logic of these restrictions. Restrictions. When taking homeopathy, why no meat, no onion, no garlic, no chocolate, no coffee, no tea. Why? See. If occasionally her child, for example, in school or somewhere, he takes one piece of chocolate, what will happen then? In first class we have discussed food poison. All poisons will affect because we are under treatment, and if you take some poison not necessarily Мы объясняли вот это, что есть еда и есть то, что не является едой, является ядом. Если то, что вот как бы о чем мы говорим, относится к ядам, тогда оно действует как лекарство тоже. Поэтому у нас не будет уже одного препарата, они все. poison not necessarily causing death, but it is causing deterioration or diversion of vital force. То есть то, что в гомеопатии называют ядами, оно жизненную силу немножечко от прямого пути ответвляет. So, Это не значит, что ты съел, вы не уходите сразу умер. so under treatment, when we disturb this when we take this poison, either chocolate, coffee, mint, everything, they disturb the action of remedy, and we don't know if it reverses or it stops or it. И если мы во время лечения принимаем вот эти яды в форме шоколада, кофе или мяты, тогда мы не знаем, как взаимодействует то, что мы дали, и вот эти яды. Ну, то есть там будет уже какое-то дополнительное взаимодействие, мы не знаем, то ли остановит действие, то ли как-то изменит действие. Поэтому лучше
Obstacles to cure. Obstacles to cure. These are called obstacles Это to cure. называется, вот это все список ограничений, они называются препятствия к развлечению. Maybe we will have a class. If this year we counter Asia, or next year we will have that class. Может быть, в этом году или в следующем году, когда мы приедем в Россию, мы сделаем какой-то класс. Vasudeva.